থেকে হয়তো বিডি রেন থেকে শুরু করব, যেখানে আনলিমিটেড অ্যাড করতে পারবে। আজকে হয়তো এতটুকুই আমাদের এখানে 100 পার্টিসিপেন্টস দেখা যাচ্ছে, এর বেশি হয়তো অ্যাড হইতে পারবে না। তাহলে আমরা স্টার্ট করি আলোচনা একটু। স্যার অনেকে তো অ্যাড হতে পারতেছে না, তারা কি করবে? আমরা আজকে এই যে যেই পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে সম্ভবত 100-র বেশি অ্যাড হওয়া যায় না, তাই না? জি স্যার। 100-র বেশি অ্যাড হওয়া সম্ভব না বোধ হয়। স্যার এখনো 20 জন বাকি আছে স্যার, ওদের অ্যাডমিট করেন স্যার। আচ্ছা, অ্যাডমিট আমি করতেছি, তাদের অ্যাডমিট অল একবার দিছিলাম, এখন ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাডমিট করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তাদের অ্যাডমিট করে নিচ্ছি। কথা বলতে পারবে নাকি? বলে তোমার ওই ভিডিওটা আগে অফ করে দাও। সেটা তো জানতে হবে। Dear students, for long time we are not interacted with each other face to face due to COVID pandemic. By this time, as per my knowledge, Professor Dr. Shariful Islam took a good number of Zoom class. He almost completed his part. About 1 or 2 class
he needs to complete. I would like to discuss with my part 6 to 7 class will be needed to complete my portion. By this time, in earlier session, I completed uh, my discussion in relation to matter, change of matter, surface tension, viscosity, adsorption, desorption, and lastly, we are discussed about solution, colloid, and suspension. Definition of these three items and characteristics or differences among solution, colloid, and suspension. Today, actually, I will interacted with you to inform you. I think, or I wish you are you are all free from COVID pandemic, and I hope very soon we will come to our university campus and we will started our face-to-face interaction, and our academic activities will be started in full swing. May Allah help us all. Now I would like to discuss a short topic স্যার যারা বাকি আছে ওদেরকে কি অ্যাপ্রুভ করা যাচ্ছে না? মাত্র 83 জন হইছে। short topic units of concentration of solution. Units of concentration of solution, it is a very much important topic for you. Its application is needed coming course because in the practical application
of our agriculture field, different types of solutions are needed to prepare for the application in crop field to control different types of pests and diseases. This topic very important. Let us, what is concentrate solution is defined as the amount of solute present in a given amount of solvent. Concentration of solution is generally expressed as the quantity of স্যার আপনার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না। solute present in the unit volume. বাকি 20 জন কি স্যার একটু করা যায় না স্যার? মাত্র 81 জন হয়েছে স্যার। Actually concentration means কথা বোঝা যাচ্ছে না? এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, এখন ক্লিয়ার স্যার। আপনার বইয়ের মধ্যে কত পেজ? হ্যাঁ? কি শোনা যাচ্ছে না? জি স্যার, না এটা ডেফিনিট কোন কথাগুলো আটকা যাইতেছিল স্যার। it may be net problem. স্যার স্লাইডটা আমাদের দিয়ে দিবেন। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো তাহলে শুনতে পাবা। Generally solution are of two types. Dilute solution, a solution containing relatively low concentration of solute. When a solution contains comparatively low amount of solution, then it is called dilute solution. Concentrated solution, a solution comparatively or relatively high concentration of solute is called concentrated solution. There are several ways of expressing the concentration of a solution. Some of them are, that is molarity, molality, mole fraction, normality, percent solution, and parts per million. In the study of agricultural chemistry, molarity, normality, percent solution, and parts per million is very important. Molality and mole fraction is comparatively less important. What is molarity? Molarity may be defined as the number of moles of solute per liter of solvent or solution, or the number of gram molecules of a solute present in 1 liter of solution is called molarity. Actually, molarity may be defined as the molecular weight of a substance or solute in 1 liter of solution. It is denoted by M and expressed as M equal to number of moles, that is N divided by V. The volume of solution will be in liters. The unit of molarity is mole per liter. The molarity of solution
varies with temperature, that is molarity is temperature dependent. Molality. Actually, molality is expressed in terms of mass of number of moles dissolved per kilogram of solvent, means molality of a solution. Molality of solution is defined as the gram molecular weight, that is molecular weight expressed in gram dissolved in 1000 gram of solvent. In case of molarity, the amount of solution is expressed by volume, but in case of molality, the amount of solution is expressed as weight or mass. Molality of solution is defined by a small m and expressed as molality m equal to moles of solute. Moles of solute means হচ্ছে molecular weight expressed of a substance or solute by mass of solvent in kilograms. The basic differences between molality and molarity. Molality is defined in terms of mass, that is weight of solvent or solution, and molarity is defined in terms of volume of solution. Then mole fraction. Mole fraction may be defined as the ratio of number of moles of solute or solvent with the total number of moles of solute and solvent. It is expressed by solute or solvent, that is expressed as x solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. If number of moles of solute is n, small n, and number of moles of solvent is capital N, then number of moles of solute is equal to small n divided by small n plus capital N, and moles of solvent equal to capital N divided by small n plus capital N. That is, mole fraction has no unit because moles of solute plus moles of solvent equal to 1. That is,
n by n plus n plus capital N by n plus n equal to 1. Then normality of a solution is defined equivalent weight of solute dissolved per liter of solvent or solution. In other words, normality is the number of gram equivalent of a substance or solute dissolved in 1 liter of solution. Gram equivalent weight of a solute or substance means the equivalent weight of a substance expressed in gram. Normality is denoted by N and expressed as normality N equal to gram equivalent weight of solute divided by volume of solution in liter. Now let us equivalent weight. Equivalent weight in gram in case of acid, that is the molecular weight of an acid divided by number of replaceable hydrogen, or molecular weight of an acid divided by its basicity. In case of monobasic acid, we know the number of replaceable hydrogen gram equivalent weight of base, that is the molecular weight of base, number of its hydroxyl group. Equivalent weight of salt is equal to molecular weight of salt number divided by number of its basic ion or reducing agent is equal to molecular weight of oxidizing or reducing agent, and change of divided by change of its oxidation number. That is the number of electron gain or loss during a reduction or oxidation is the change in oxidation number. Percent solution means grams of solute dissolved per 100 milliliter of solution or solvent. That is, it is also called pph, that is parts per 100. That is
1 parts of solute when dissolved in 100 parts of solution is called pph or parts per 100. For example, 2% sodium chloride solution means when 2 grams sodium chloride dissolved in 100 milliliter of solution, then 2% sodium chloride solution. Finally, ppm or হ্যালো স্যার। এই শোনা যাচ্ছে? আমি হ্যালো, তো কি শুনি না। অবস্থা? স্যার স্যার আছে? স্যার কিছু শুনতে পাই না। তার নাই। বুঝলাম না কয়বার স্যার যে তো বললাম আছে। স্যার নাই, স্যার নাই। অ্যাপ্রুভ করতে ভাই কয়বার বললাম, উনি পাত্তাই দিল না। আজব ভাই। কোথায় স্যার নাই? তোকে মকবুল স্যার চাই। করলে ওই প্রিমিয়াম ভার্সনটা মনে হইতেছে কি জানো, নতুন টিচাররা আসলে যেরকম পোলাপেন নতুন টিচার আসলে চাকরা প্রথম দিয়া দিন ধীরে সমস্যা। ধীরে ক্লাস নেয়। আমারও তো স্টাইলিশ এসো, দাও আমার পারতো না একদম। স্যারের সাথে পেস খেলবো। পেস খেলবি? চল ওই না। তুই ট্যাকেল মারবি, তোরে দিয়ে পেস খেলা হবে না। ফাও স্যারের সাথে খেলবো আমি আর নিজাম স্যার। মইনু ইংলিশে কথা কইতে হবে কিন্তু, বুঝছস? এই ভাই ইংলিশে কথা বল। সবাই মাইক অন করে বল। সারা কি অবস্থা ভাই। স্যার নাই, আরে ওটা কি স্যার তো নাই বেড়া, সবাই মাইক অন করে কি